హే గుడ్ మార్నింగ్ గైస్. మా తమ్ముడు తానాగాలో డ్రాప్ చేసిండు. అఫీషియల్ ట్రిప్కి వెళ్తున్నాము గోవాకి మన పుష్పక్ బస్సులో. తానాగా టు శంషాబాద్. ఎర్లీ మార్నింగ్ 5 o'clock ఫ్లైట్ మాకు ఉండే. సో ఆఫ్టర్ మిడ్ నైట్ నేను బయలుదేరుతున్న బస్సులో. మాకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు బై 3:30 కల్లా ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర ఉండాలని చెప్పేసి. పుష్పక్లో శంషాబాద్కి వచ్చేసిన. శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ వ్యూ. మా ఆఫీస్ కలీగ్స్ వీళ్ళందరూ కూడా. మా తిరుమల సార్, మా టీం కంప్లీట్, మా టీం ఇదంతా సెంటర్లో ఉన్నదే మా తిరుమల సార్, మా ప్రెసిడెంట్. ఇది నేనే. నేను మా టీమ్మేట్స్, చాలా పెద్ద గ్రూప్ అనమాట ఇది. 120 మెంబర్స్ ఓన్లీ మా తిరుమల సార్ గ్రూప్ అనమాట. అందులో నేను ఒకటి. ఎంట్రీ, జర్నీ టు గోవా. మా బాస్ ఆశేష్ సార్. ఫ్లైట్లో కూడా వ్యూ. మొత్తం 2 ఫ్లైట్లు. మా రవినమూరి సార్, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద Sri Siddhi Vinayaka Property Developers. ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అవుతున్న టైంలో ఏడ్స్ వచ్చి ఏరాదో తెలియదు. ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్. ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ మై ఫ్లైట్ జర్నీ. రూమ్కి చెక్ ఇన్ అవుతున్నాను. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.